Hello dear students, welcome to Bosco Campus Vision. This is Seema Dudley. Welcome to my video on operating system. In this video, we will discuss about the Banker's algorithm to avoid deadlock. In the previous video, we were discussing about the resource allocation graph algorithm, and in that type of algorithm, there is only single instance for each resource type. For a system with multiple instances of each resource type, the resource allocation graph algorithm is not applicable. So, for a system with multiple instances, we use Banker's algorithm. So, Banker's algorithm, in Banker's algorithm, there is two algorithms, that is the safety algorithm and resource request algorithm. Before discussing the safety algorithm and resource request algorithm, we will discuss the data structures needed for Banker's algorithm. Here in Banker's algorithm, when a new process enters the system, it should give the maximum number of instances of each resource type that process may need to complete its process. And this number may not exceed the total number of resources available in the system. When a user requests a set of resources, the system must determine whether the allocation of these resources will leave the system in a safe state. If it will, the resources are allocated. Otherwise, the process must wait until some other process release enough resources. For ഈ ഒരു algorithm, when a new process enters into the system, it have to give the total number of resources it is needed to complete its process. ഇനി process number കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ total number of maximum number കൊടുക്കുന്നത് it should not exceed the total number of resources available in the system. And ഇനി അങ്ങനെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ first the system has to determine whether ഈ resources allocate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ system safe state തന്നെ continue ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ്. That is ഒരു cyclic form ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് determine ചെയ്യണം. Deadlock enter ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് determine ചെയ്യണം. ഇനി safe state തന്നെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the resources available ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും the resources can be allocated to that process. Otherwise, ആ പ്രോസസ്സിന് എന്ത് ചെയ്യണം, മറ്റ് പ്രോസസ്സുകൾ ഈ റിസോഴ്സ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. And for Banker's algorithm, we use several data structures. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, that is പ്രോസസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റൻസസ് കൊടുക്കണം. ആൻഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിന്റെ നമ്പേഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് അറിയണം. ഇനി അത് ഡെഡ്ലോക്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയണം. ഇനി വെയിറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലാണോ പോകേണ്ടതെന്നുള്ളത് അറിയണം. സോ ദിസ് Banker's algorithm maintains several data structures to implement this algorithm. In Banker's algorithm, we mainly need 4 data structures. And here N represent the number of processes in the system and M represents the number of resource types available in the system. Okay, so N എന്ന് പറയുന്നത് number of process, for example P1, P2, P3, etc. And M is the number of resource types, that is R1, R2 till Rm. Okay, then available is a first data structure, and ഈ data structure indicate ചെയ്യുന്നത് it is number of available resources of each type. For example, if available of J equals K, then it means that Rj, that is resource type Rj, has K instances. For example, R1 is equal to 5 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
R1 എന്ന് പറയുന്ന റിസോഴ്സ് ടൈപ്പിന് 5 ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പ്രിന്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 പ്രിന്റർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഇസ് മാക്സ്. And max എന്ന് പറയുന്നത് it indicates an matrix that is n into m. It defines the maximum demand of each process. ഓരോ പ്രോസസ്സിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് മാക്സ് ij ഈക്വൽസ് k, i എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്, j എന്ന് പറയുന്നത് resource is equal to k, then it indicates that pi can request at most k instance of resource type rj. Okay, so pi എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിന് k number of instance of resource type rj request ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. The third data structure is allocation, and it is a matrix that indicates the number of resources of each type currently allocated to each process. It is an n into m matrix. For example, if allocation ij equals k, then process pi is currently allocated with k instance of resource type rj. Okay, pi allocation ij equal to k ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ pi എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് കറന്റ്ലി k ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് rj allocate ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് data structure is need, and it also indicate a matrix, and it is n into m matrix. It indicates the remaining resources needed by each process. ഓരോ പ്രോസസ്സിനും ഇനി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നീഡ് ij ഈക്വൽസ് k. അതെന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് pi need k more instance of resource type rj to complete its task. And ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം, ദാറ്റ് ഈസ് need of ij equals max ij minus allocation ij ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് മാക്സിമം എത്രയുണ്ടോ അതിൽ നിന്ന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും need of ijയിൽ വരുന്നത്. These data structures vary over time in both size and value, and we treat each row in the matrix allocation and need as vectors and refer to them as allocation I and need I. And the vector allocation I specifies the resources currently allocated to process pi. The vector need I specifies the additional resources that process pi may still request to complete its process. So do remember about the data structures and the terms that are used here to understand about the safety algorithm and the resource request algorithm in Banker'S algorithm. Rand algorithm I will discuss in the next coming videos, that is the safety algorithm and the resource request algorithm, and it will be using these data structures, that is the data structures available, max, allocation and need. അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കണം for the next video. An assignment question connected with this topic is explain the data structures used in Banker'S algorithm. So write the question and answers in your notebook and forward the pictures to the email ID provided to you. Thank you.